ஏய் அசைன்மெண்ட் கொடுங்க தம்பி. நான் திரும்ப திரும்ப ரிப்பீட்டட்லி ஐ எம் ஆஸ்கிங் யூ டு சப்மிட் தி அசைன்மெண்ட். இப்போ நேற்று வரைக்கும் சப்மிட் பண்ணவங்களுக்கு ஐ ஹவ் கிவன் மார்க் வந்துட்டா சூர்யா? நான் போட்ட மார்க் வந்திருக்கா? சார் வந்துச்சு. சரி சரி, அதான். அதனால தோஸ் ஹூ ஹேவ் சப்மிட்டட் ஐ ஹவ் கிவன் மார்க். ஸோ ஐ டோல்ட் யூ தட் டுடே இஸ் தி லாஸ்ட் டேட் ஃபார் submitting assignment. So please all of you submit your assignment today itself. Okay. மனோஜ், ஜேகே கொஞ்சம் பார்த்து பண்ணுங்க. நீங்க எழுதிட்டீங்கன்னா மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. ஓகே ஓகே. டுடே we can start the class. Okay, good morning students. I think screen is visible for you. Okay. Today's topic is classification of concentrating solar collector. This is our topic for today's session. Before that, we can recollect what we have studied in the previous class. Okay. In the previous class, we have seen two types of in the previous class we have seen two types of concentrating collector. That is, one is a parabolic dish type and another one is a parabolic trough type. Okay, we have seen two types of three types of concentrating collector. One is a parabolic dish, another one parabolic trough type, and the third one is power tower system. I think this one is this topic we have seen in the last class, I think. Okay, here I have told you that the working principle of power tower system. Okay, here you see here we are having solar panels in the surface. In the ground surface we are having solar panel, and on the middle of that ground surface we are having that tower. Top of the tower we are having a receiver. Okay, the working principle is here we are collecting the solar radiation. That solar radiation is falling over the collector, that is a panel. After that it is reflecting to the receiver. Okay, inside the receiver we are having molten salt. Due to that molten salt, the temperature will increase. Okay, and then here we are having more amount of temperature, that is above 500 degrees centigrade temperature we are producing with the help of molten salt. And what we are doing means we are sending cold water from the cold water tank. We are sending the cold water to the receiver. Then that is inlet. Then outlet we are taking due to that heat. Already we are having heat inside the receiver. Due to that heat, the temperature of the water will get increased. That hot water is coming outside. Inlet we are sending the cold water, outlet we are taking the hot water. Okay, then that hot water is collected and store it in the hot water tank. Okay, after that hot water due to that high temperature, that water will be converted into steam. Okay, that steam is taken to the turbine. Due to that high pressure, we are increasing the pressure of the steam. Due to that high pressure, the turbine will get rotate. Then generator is connected with the turbine. Due to the rotation of the turbine, generator will automatically rotate. Then from the generator we are taking the electricity. Electricity is produced. Okay, this is the main working principle of the power tower system. Here the thing is we are producing electricity with the help of this power tower. We are producing the electricity. Okay, then that steam is after that turbine rotates, that remaining steam is collected
and condensed in the condenser. That steam will be converted into cold water. Again, that cold water is getting into the receiver. That cycle is repeating. That is a feedback cycle. That cycle is repeating. Okay, this is the main working principle of the power tower system. I'm having one video. All of you see that video. You can able to understand easily. Okay. Okay, you see this video. This is the working principle of power tower collector. Concentrated solar power uses thousands of mirrors to reflect and concentrate sunlight. தம்பி தெரியுதா? Is it visible for you? Students, are you hearing or not? Is it visible for you? Yes, sir. Okay, okay. Somewhat voice is less, audio is less, so please try to recollect clearly. Okay, audible is less only, so try to hear somewhat clearly. Okay, audible is less. Sir, subtitles on பண்ணுங்க sir. What ma? Central point to என்னம்மா? Subtitles. சப்டைட்டில் இதுல வர மாட்டேங்குதுடா. சரி சார் அப்படியே ப்ளே பண்ணுங்க. generate heat, which in turn is used to generate electricity. More than 10 mirrors called heliostats reside in a 4 square mile field, collect and concentrate sunlight to a large heat exchanger receiver that sits on top. இதெல்லாம் என்னதுப்பா? இந்த சுத்தி இருக்கிறதெல்லாம் என்னது? இந்த சுத்தி இருக்கிறதெல்லாம் என்னது? ரிஃப்ளெக்டர்ஸ். கான்சன்ட்ரேட்டர் சரியா? ரிஃப்ளெக்டர், கான்சன்ட்ரேட்டர், பேனல் அல்லது ஹீலியோஸ்டாட் எதனாலும் சொல்லலாம். இதெல்லாம் கலெக்ஷன் ஆஃப் திஸ் ரிஃப்ளெக்டர் இஸ் நோன் அஸ் ஹீலியோஸ்டாட். ஓகே. 550 tower. In the receiver, fluid flows through the piping that forms the external walls. பாருங்க அந்த ஃப்ளூயிட் வந்து நம்ம வந்து we are passing the cold water inside the receiver. Inside the receiver we are passing the cold water. Okay. This fluid absorbs the heat of concentrated sunlight. In this technology, the fluid utilizes molten salt, which is heated from 500 to 1000 degrees Fahrenheit. Molten salt is an ideal heat capture medium because it maintains a wider operating temperature with stay. புரிஞ்சதா? இன்சைட் தட் ரிசீவர் வி ஆர் ஹேவிங் மால்டன் சால்ட். மால்டன் சால்ட்டோட ஃபங்க்ஷன் வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இட் வில் இன்க்ரீஸ் தி டெம்பரேச்சர். சரிங்களா? 500 டிகிரி சென்டிகிரேட்ல நமக்கு கிடைக்குது அப்படின்னா அதை வந்து 1000 டிகிரி சென்டிகிரேட்டுக்கு இட் வில் இன்க்ரீஸ் தி டெம்பரேச்சர். தி மெயின் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் தி மால்டன் சால்ட் இஸ் இட் வில் இன்க்ரீஸ் தி டெம்பரேச்சர். Allowing the system to operate at low pressure for superior, safe energy capture and storage. After passing through the receiver, the molten salt then flows down the piping inside the tower and then to a thermal storage tank where the energy is stored as high temperature molten salt until electricity is needed. This technology leverages liquid molten salt as both the energy collection and the storage mechanism, which allows it to separate energy collection from electricity generation. When electricity is required by the utility day or night, the high temperature molten salt flows into the steam generator as water is piped in from the water storage tank to generate steam. Once the hot salt is used to create steam, the cool molten salt is then piped back into the cold salt storage tank where it will then flow back up to the receiver to be reheated as the process continues.
After the steam is used to drive a steam turbine, it is condensed back to water and returned to the water holding tank, where it will flow back into the steam generator when needed. The result is a high quality superheated steam to drive the standard steam turbine at maximum efficiency to generate reliable, non-intermittent electricity during peak demand hours. The steam generation process is identical to the process used in conventional gas, coal, or nuclear power plants, except that it is 100% renewable with zero harmful emissions or waste. These plants provide on-demand, reliable electricity from a renewable source. The sun. தம்பி புரிஞ்சதா? ஹேவ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் ஒர்க்கிங் பிரின்சிபல்? இதில் வந்து பாருங்க, இங்கே பாருங்க, Power plants, except that it இங்கே பாருங்க, we can produce electricity with the help of nuclear, coal தான் வந்து என்னது thermal power plant, not thermal, nuclear, coal and gas. இதை யூஸ் பண்ணியும் we can produce the electricity. Okay, but this one is the non-renewable energy source. Okay, it will cause pollution to the atmosphere. இதில் இப்போ இது மூலமாக நம்ம இது பண்ணோம்னா it will cause pollution to the atmosphere. But this one, with solar energy, we are taking the electricity, that is renewable energy. We are not having pollution. 100% it is a pollution free. Pollution free. We can produce the electricity. Okay. is 100% renewable. 100% it is renewable. Zero Harmful emissions. Zero harmful emission or waste. By using this solar power, we can produce the electricity that is 100% renewable, zero harmful emission or waste. Okay. These plants provide on-demand, The 50-foot tower. in the working Within there principle, is external walls. In this 10,000 degree, because it's occurring after piping inside where it has hot speed of generation. When electricity is you see here, this is the plant. Okay, here this tank is cold water tank, and this tank is hot water tank. First, what we are doing means we are pumping this cold water inside the receiver. Here we are having a receiver. Okay, here we are pumping the receiver. That radiations are collected in the receiver due to the in high temperature. Due to that high temperature, that cold water will be converted into hot water. Okay, that hot water is collected to the hot water tank. Okay, after that what we are doing means we are sending this hot water to the steam generator. This one is a steam generator. Okay, if hot water passes through the steam generator means steam will get produced. That high pressure steam will be sent to the turbine unit. Okay, due to that high pressure, this turbine will get rotated. That and then the generator is connected with the turbine. If turbine rotates means generator will also get rotate. After from generator we can collect the electricity. We can produce the electricity. The excess amount of the steam is collected to the condenser. Here what is the function of condenser? It will condense the steam and convert it one into cold water. Again, that cold water is passing through to the generator. Okay, you understand? இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டீமாக போன பிறகு மீதி உள்ள வாட்டர், எக்ஸஸ் வாட்டர் இஸ் எக்ஸஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் கோல்ட் வாட்டர் இஸ் ஒன்ஸ் அகேன் இட் இஸ் ரீசைக்கிள் டு தி this hot water tank. Once again it is recycled to the hot water tank. Okay, this is the main function of the
power tower collector. I'm having another video, that one also you can see. Consistent sunshine. There's plenty of it in the United States, especially the Southwest. That's why concentrating solar power, or CSP, is a natural fit for utilities generating clean electricity and for creating clean energy jobs in the U.S. Power towers are one type of CSP system that uses large flat mirrors to reflect sunlight onto a solar receiver at the top of a centrally located tower. Fluid heated in the receiver produces steam, which spins a conventional turbine to generate electricity. In the 1980s and 90s, U.S. Department of Energy projects in California demonstrated that power towers could collect and store heat to generate utility-scale electricity 24 hours a day. And today, power towers continue to build a clean energy economy. In 2009, a modular two-tower system with 24,000 mirrors in the Mojave Desert powers more than 5,000 homes. And in 2010, construction began on a 370-megawatt three-tower system with nearly 175,000 mirrors. This California plant created more than 1,000 jobs and powers more than 350,000 homes. Let's shine some light on the point-focused technology behind power towers. Thousands of mirrors called heliostats reflect sunlight onto a receiver on top of a tower. These computer-controlled mirrors move to maintain this focus from dawn to dusk. In a steam power tower, water is pumped to the receiver, where concentrated thermal energy heats it to over 1,000 degrees Fahrenheit. Some of the superhot steam is stored in a tank, while most is sent to the power block. Here, high-pressure steam spins a conventional turbine to produce electricity. One of CSP's great advantages is that thermal energy can be stored for later use. If a cloud blocks the sun, the steam stored in the tank is used to continue to produce electricity for up to an hour. Another system uses molten salt instead of water. Cold molten salt is pumped to the receiver, where it is heated, then flows to a hot storage tank. The hot salt then flows through a heat exchanger, where heat is transferred to water, producing steam that spins the turbine. The molten salt then flows back to the cold storage tank. In extended cloudy periods or at night, the stored hot salt can continue to produce steam and generate electricity reliably for hours. Today, innovation continues to drive down costs and boost efficiency so power towers can supply utility-scale power, providing dependable, clean electricity to homes, businesses, and communities. Power towers reflect America's shift to a prosperous, clean energy future. புரிஞ்சதாமா? பவர் டவர் சிஸ்டம் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுங்கிறது புரிஞ்சதா? Have you understand? என்னம்மா ரிப்ளை இல்லை ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? Yes, sir. Okay, இதெல்லாம் நான் yesterday itself I have explained. Then today we can see the classification. Before that, another type is there. This one is a stationary concentrating solar collector. You see here, in stationary concentrating collectors use compound parabolic reflector. Okay, stationary concentrating collectors use compound parabolic reflector and flat reflector for directing solar energy to an accompanying observer or aperture through a wide acceptance angle. You see here, stationary concentrating solar collector means we are having two parabolic reflectors. You see this diagram. Here we are having previously we have seen only one parabolic reflector only, but here we are having two parabolic reflectors. You see this second diagram, this one is very clearly they have shown. Here we are having one parabola, and here we are having another parabola. Middle of that parabola we are having receiver. This one is the receiver.
Here we are having receiver. In the previous case, we have seen a receiver is in the top, but here we are having receiver is in the bottom. Okay, this is the front view. If you see it in the top view, it will be rectangle in shape. Length it is a linear shapeல இருக்கும். ஓகேங்களா, அந்த பேராபோலா வந்து இது வந்து ஃப்ரண்ட் வியூ அந்த கிராஸ் செக்ஷன் வியூ. இஃப் யூ see it in the top, it will be straight. இது வந்து அப்படியே ப்ரொஜெக்ஷன் பண்ணி பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. இது அப்படியே பேக் சைடில் அப்படி ப்ரொஜெக்ஷன் ஆச்சுன்னா எப்படி இருக்கும், அந்த மாதிரி இருக்கும். ஓகே, here we are using two parabolas. This one is parabola A and this one is parabola B. Okay, so we can tell this one as the compound parabolic collector. Is another trough type technology that concentrates solar energy onto a tube receiver. The reflector geometry is built by the combination of two symmetric parabolic segments with different focal lengths. Okay, இதான் வந்து ஸ்டேஷனரி கான்சென்ட்ரேட்டிங் சோலார் கலெக்டர்ஸ். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா திஸ் கிளாஸ் ஆஃப் கலெக்டர் இன்க்ளூட்ஸ் பேரபோலிக் ட்ரஃப், ஃப்ளாட் பிளேட் collectors within parabolic boosting reflectors and solar cooker. Solar cooker, yesterday we have seen one video. No, in that one I have shown you how the working principle of solar cooker வந்து நான் காட்டினோம், அதை தான் சொல்கிறாங்க. அதுக்கு வந்து for solar cooker also we can use this type of collectors, stationary concentrating collectors. And you see the main point you see here, development of the first two collectors has been done in Sweden. Okay, then solar cookers are used throughout the world, especially in the developing countries. Okay, அது இங்கே பாருங்க, இங்கே இது ஒரு main point. You see this one, the wide acceptance angle for these reflectors. The wide acceptance angle for these reflectors eliminates the need of a sun tracker. Okay, in the previous three cases we can use the sun tracker equipment we can use to move the collector, but here due to this acceptance angle, the wide acceptance angle of this collector, we no need to use the sun tracker தேவையில்லை. சரிங்களா, நீங்கள் ஒரு டைரக்ஷனில் வச்சிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி இட் வில் ரிசீவ் the radiation from all the directions. It will receive the radiations from all the directions. Main advantage of this stationary concentrating solar collector is this one. இதான் வந்து இதில் வந்து sun tracker வந்து no need to use sun tracker. Okay, now let us see the classification of solar collector. Already we have seen this one, flat plate collector and concentrating collector. Here we are having two classifications. In flat plate collector, the observing surface is approximately as large as overall collector area that interrupts the sun rays. புரிஞ்சதா? ஃப்ளாட் பிளேட் கலெக்டரில் வந்து எல்லா போர்ஷன்லையுமே வந்து அந்த ரேடியேஷன் வந்து படும். சரிங்களா, அதனால என்ன ஆகும்னா இட் இன்டரப்ட்ஸ் தி சன் ரேஸ். இட் வில் இன்டரப்ட்ஸ் தி சன் ரேஸ். பட் ஹியர் அப்படி இல்லை. இன் கான்சன்ட்ரேட்டிங் கலெக்டர்ஸ் லார்ஜ் ஏரியாஸ் ஆஃப் மிரர்ஸ் ஆர் லென்சஸ் ஃபோக்கஸ் தி சன்லைட் ஆன் டு ஏ ஸ்மாலர் அப்சார்பர். சரிங்களா, இது வந்து இந்த லார்ஜர் ஏரியாவில் வந்து அந்த ரேஸ் பட்டு இங்கே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. இட் இஸ் ரிஃப்ளெக்டிங் டு தி ஸ்மாலர் அப்சார்பர். சரிங்களா, அதனால வந்து இதில் இங்கே வந்து என்ன ஆகும்னா அந்த efficiency will get increased. Compare with this flat plate collector, here in concentrating collector efficiency will be more. You see here, this one is the another one is solar concentrator. You see here, what is a solar concentrator means? You see here you see this diagram, this second diagram. You see the first diagram and second diagram. In the second diagram we are using solar concentrator. The main function of the solar concentrator is it will divert the radiation to the small PV cell. சரிங்களா, இப்போ இந்த if you are not having this solar collector means directly the rays will fall over the PV cell. அப்போ இங்கே வந்து பாருங்க, இந்த size of the PV cell is more, but here size of the same efficiency, we can get the same electricity. For example, if you are getting some 500 kilowatt electricity means power means in this first figure, if you are getting 500 kilowatt power means here in the second diagram we can reduce the PV cell due to this solar concentrator. The solar concentrator உள்ள வைக்கிறதுனால we can reduce the PV cell
dimension, and we can get the same 500 kilowatt power வந்து we can get it in the second diagram also. புரிஞ்சதா? இப்போ வந்து பாருங்க பிவி செல் வந்து இங்க வந்து பெருசா இருக்குது சரிங்களா, இங்க நமக்கு ஒரு அவுட்புட் கிடைக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. அதே சேம் அவுட்புட் பை ரெடியூசிங் தி பிவி செல்லுக்குள்ள அளவை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணிக்கிட்டு with the help of this solar concentrator we can produce the same power. இந்த ஃபர்ஸ்ட் இதில் எவ்வளோ பவர் கிடைக்குதோ அதே பவரை இங்கேயும் நம்ம வந்து எடுக்கலாம். இங்கே எவ்வளோ எஃபிஷியன்சி கிடைக்குதோ அதே எஃபிஷியன்சியை we can take it from this also. the second figure also we can take the same efficiency. சரியா? இப்போ வந்து பாருங்க டியூ டு திஸ் யூசேஜ் ஆஃப் சோலார் கான்சன்ட்ரேட்டர் இப்போ ரெண்டுக்குள்ள காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இதில் வந்து பிவி செல் வந்து பெருசாக இருக்குது, அதனுடைய காஸ்ட் வந்து அதிகம். பட் இங்கே வந்து பிவி செல் வந்து சின்னதாக இருக்குது. பட் we are including this solar concentrator. அப்போ இப்போ ரெண்டுக்குள்ள காஸ்ட் இப்போ ரெண்டையும் சேர்த்து காஸ்ட் கம்பேர் பண்ணீங்கன்னா this cost second one cost is lesser than this first one cost. சரிங்களா? காஸ்ட் வைஸாக பார்க்கும்போது இந்த செட்டப்புக்குள்ள காஸ்ட் வந்து கம்மி தான், இந்த செட்டப்புடைய காஸ்ட் வந்து அதிகம். ஏன்னா பிவி செல் வந்து எப்பயுமே காஸ்ட் வந்து அதிகமாக இருக்கும். சரிங்களா? அப்போ பை ரெடியூசிங் தி காஸ்ட் we can get the same output. ஓகே, அப்போ சோலார் கான்சன்ட்ரேட்டருக்குள்ள மெயின் ஃபங்க்ஷன் வந்து இட் வில் கான்சன்ட்ரேட் தி radiations and send to the PV cell. You see, a solar concentrator is a device that allows the collection of sunlight from larger area and focusing it on a smaller receiver. The cost per unit area of a solar concentrator is therefore much cheaper than the cost per unit area of a PV material. புரிஞ்சதா? The cost per unit area of a solar concentrator is therefore much cheaper than the cost per unit area of a PV material. By introducing this concentrator, not only the same amount of energy could be collected from the sun, the total cost of the effect of concentrator on the PV solar cell could also be reduced. இங்க பாருங்க காஸ்ட் வந்து நமக்கு ரெடியூஸ் ஆகுது, பட் we are getting the same amount of efficiency. Okay, அடுத்து பெனிஃபிட்ஸ் பாருங்க. பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் சோலார் கான்சன்ட்ரேட்டர் அண்ட் ட்ராபேக்ஸ். In benefits, they are telling that reduce the dependency of a silicon cell and increase the intensity of a solar. இப்போ வந்து பாருங்க, இப்போ இந்த செகண்ட் டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிவி செல் வந்து சின்னதாக இருக்குது. அப்போ வந்து நான் பிவி செல்குள்ள என்ன இருக்குது? சிலிக்கான் இருக்குது. அப்போ பிவி செல் சின்னதாக இருந்துச்சுன்னா சிலிக்கானும் கம்மியாக தான் இருக்கும். அதான் அது சொல்கிறாங்க, அது ஒரு அட்வான்டேஜாக சொல்கிறாங்க. ரெடியூஸ் தி டிபெண்டன்சி ஆஃப் ஆன் சிலிக்கான் செல் அண்ட் இன்க்ரீஸ் தி இன்டென்சிட்டி ஆஃப் சோலார். அடுத்து செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து irradiance hence increase the cell efficiency. Hence increase the cell efficiency. Irradiance என்னது என்ன சொல்லிக்க பாருங்க. Irradiance is a radiant flux received by a surface per unit area. Irradiance என்னது? சோலார் அந்த சன்ல இருந்து ரேடியேஷன் ரிசீவ் பண்றீங்கல்ல, ஒரு மீட்டர் ஸ்கொயருக்கு எவ்வளோ வாட்ஸ் நம்ம ரிசீவ் பண்ணுறோமோ அதான் வந்து irradiance. அதான் இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா irradiance hence increase the cell efficiency. அந்த கிடைக்கிற ரேடியன்ஸ் வந்து எஃபிஷியன்சி ஆஃப் தி செல்லை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும். அடுத்து வந்து ரெடியூஸ் தி டோட்டல் காஸ்ட் ஆஃப் தி ஹோல் சிஸ்டம். அப்போ ஹோல் சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா கம்பேர் டு நார்மல் பிவி செல், அந்த பிவி செல்லோட இதை கம்பேர் பண்ணும்போது காஸ்ட் வந்து ரெடியூஸ் ஆகுது. ட்ராபேக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டீக்ரேட் தி பிவி செல் லைஃப் ஸ்பேன், need to cool down the PV to ensure the performance of the PV is optimum. அப்புறம் மெக்கானிக்கல் ட்ராக்கிங் சிஸ்டம் may be required. அப்போ இந்த மாதிரி இதுக்கெலாம் ஹியர் we are using மெக்கானிக்கல் ட்ராக்கிங் சிஸ்டம். அந்த மூவ்மெண்ட் ஆஃப் தி சனுக்கு ஏற்ற மாதிரி அது மாறுதில்ல, அப்போ வந்து மெக்கானிக்கல் ட்ராக்கிங் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுறோம். அது எக்ஸ்ட்ரா ஒரு அமௌண்ட் தானே, அதுக்கு தனியாக காசு செலவு பண்ணணும்ல. ஸோ we can tell that one in the drawbacks. Okay, and here we are having different types of solar concentrator. This one is a parabolic type, and here this one is a hyperboloid concentrator, Fresnel concentrator, general design of this one is also one type of concentrator. எல்லாம் பாருங்க ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. இது பேரபோலாவாக இருக்குது, இது ஹைப்பர்போலாவாக இருக்குது, இது ஃப்ரெஸ்னலாக இருக்குது, இது ஜென்ரல் டிசைனாக இருக்குது. இது வந்து பாருங்கள், இது காம்பவுண்ட். நம்ம படித்தோம்ல காம்பவுண்ட் பேரபோலா டைப் கான்சன்ட்ரேட்டர். சரியா? அடுத்து இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளாட் ஹை கான்சன்ட்ரேட்டர், அண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா குவாண்டம் டாட் கான்சன்ட்ரேட்டர்னு சொல்கிறாங்க.
சரிங்களா? ஒன்று ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது பாருங்க. நம்ம மெயினாக இதில் படிக்க வேண்டியது வந்து பேரபோலாக தான் நம்ம படிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். அதான் வந்து சிலபஸில் இருக்கு. நம்ம அதை பற்றி தான் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். பேரபோலாவும் ஃப்ளாட் டைப்பும் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். சரிங்களா? ஓகே ஓகே, டுடே வி கேன் ஸ்டாப் தி கிளாஸ். புரியுதாம்மா? ஏதாவது நடத்துறது புரியுதுங்களா உங்களுக்கு? எல்லாம் ஈஸி தான், தியரி சப்ஜெக்ட் தான். ஆர் யூ ஹேவ் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி ஒர்க்கிங் பிரின்சிபல் ஆஃப் ஈச் அண்ட் எவ்ரி கான்சன்ட்ரேட்டர்? Yes, sir.